Hello children of grade 8. Now we are ready to start the workbook activities of Unit 3. පුතාලට මතකයි අපි Unit 3 pupils book එකේ activities කරා. Do you remember the topic? Let's be considerate. අපි considerate කියන වචනේ ගැන හුඟා කතා කරා. චුට්ටක් මතක් කරලා බැලුවොත් අපි considerate කියන්නේ තවත් කෙනෙක් ගැන අපි හිතනවා කියන එක. තවත් අවස්ථාවක අපෙන් උදව්වක් කාට හරි ඕනේද කියන එක අපිට දැනෙනවා කියන එක. අන්න ඒ වගේ අදහස් ගොඩක එකතුවක් තමයි මේ considerate කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. Let's see what the activities are. අපි pupils book එකෙත් මේ considerate කියන theme එක යටතේ polite speech, decent ways of behaving in places අන්න ඒ වගේ අදහස් යටතේ ගොඩාක් දේවල් කතා කරා, activities කරා, stories කෙරුවා. දැන් තියෙන්නේ අපිට ඒව හොඳට මතකයිද කියලා බලලා තවත් හොඳින් practice කරන එක. Workbook activities let you practice what you learned in your pupils book more. As sings so. මේ තුන හොඳටම මතක් වෙන්න ඕනේ. What do you call them? You call them conjunctions. Can you remember the learning point in your pupils book? Conjunctions. Conjunctions කියන word class එකට අයිති වෙන වචන ගොඩාක් තියෙනවා. අපේ මේ unit එකේ විශේෂයෙන් අවධානය අපි යොමු කරේ මේ as sings so කියන වචන තුනට. As and sings for the reason. ඇයි අපි මෙහෙම කරේ කියන එක කියන්න තමයි as and sings පාවිච්චි කරේ. හුඟක් සමානයි මේ දෙකේ අදහස. so කියන එක මොකක් හරි අපි ඇයි මේක උනේ ඒ නිසා මෙන්න මේ දේ වුණා කියන එක. so කියන එකෙන් එන්නේ result එකක්. as sings එකෙන් reason එකක්. so කියනකොට ආපහු අපි මතක් කරලා බැලුවොත් යමකට පස්සේ ඒ නිසා වුණ දෙයක් ප්‍රතිඵලයක්. He went by a taxi. It was raining. එතන පැහැදිලි අපිට වහින නිසා තමයි ඔහු ටැක්සි එකක ගියේ කියලා. So you can join the sentences using as since so. දැන් කොහොමද අපි මේක since කියන conjunction එකෙන් join කරන්නේ? Since it was raining කියලා මෙතන as තියෙන තැනම දාන්නත් පුළුවන්. තවත් option එකක් තියෙනවා. අපිට sentence එකේ structure එක, order එක, word order එක මාරු කරලත් ලියන්න පුළුවන් කියලා අපි කෙරුවා. Since it was raining, he went by a taxi. For the same situation, how are we going to use the word so? It was raining. So he went by a taxi. And now let's look at the second situation. She has hurt her knees. She can't walk. දැන් මේ දනිස් තුවාල වෙලා හින්දා ඇවිදින්න බෑ කියන එක. So let's use the three words and join these two ideas in three different ways. Join. අපි conjunctions වලින් කරන්නේ අදහස් දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම. She can't walk as she has hurt her knees.
Since she has hurt her knees, she can't walk. How are we going to use so in the same situation? She has hurt her knees, so she can't walk. Now we can do this faster. අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු නිසා දෙකක් මේක ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. දැන් පුතාලා ඉක්මනට ලියන්න ගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මේකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා උත්තර හරිද කියලා. We have more examples. We can do this faster. ඉස්සෙල්ලා කරපු නිසා මේ ටික ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. දැන් මම පුතාලා ලියන්න ගන්න. ඊට පස්සේ කම්පෙයාර් කරලා බලන්න මේ උත්තරත් එක්ක හරිද කියලා. I was very tired last night. I went to bed early. දැන් හේතුවකුත් තියෙනවා කරපු දෙයකුත් තියෙනවා. හුඟක් මහන්සි ඊයේ රෑ. ඒ නිසා මම ඉක්මනට නිදාගන්න ගියා. Went to bed early කියන්නේ ඉක්මනට නිදාගන්න ගියා කියන එක. So let's write now. Since I was very tired last night, I went to bed early. You can also write, I went to bed early as I was very tired last night. Now, how are we going to use so? I was very tired last night. So I went to bed early. So I went to bed early. And let's move on to the next one now. It was very cold. We put on our coats. හුඟක් සීතලයි අපි coats ඇඳගත්තා. Start from since or as. Since it was very cold, we put on our coats. We put on our coats as it was very cold. It was very cold. So we put on our coats.
I hurried. I was able to watch it. මම ඉක්මන් කරා. ඒ නිසා මට පුළුවන් වුණා ඒක බලන්න. I hurried, so I was able to watch it. Then we can use as. I was able to watch it. As I hurried. Then also you can write, since I hurried, I was able to watch it. Next we have activity 2. Study the following pictures and complete the table. දැන් අපි conjunctions වල sentences ලිව්වට පස්සේ තියෙන්නේ pictures බලලා කරන interesting activity එකක්. මෙතන තියෙනවා සමහර දේවල් හොඳයි කරන්න අපි කියන දේවල්. සමහර දේවල් කරන්න එපා කියන දේවල්. මතකයිනේ අපේ theme එක considerate. Some of these pictures show how considerate you are, and some of those pictures show how you are not considerate, how you don't think about others but you just do whatever you want. Parking a car disorderly. Disorderly කියන්නේ අක්‍රමවත් ලෙස. පුතාලා හුඟක් දැකලා ඇති වෙන කෙනෙක් කොහේ පාක් කරයිද කියලා හිතන්නේ නැතුව තමුන්ගේ වාහනේ තමුන්ට ඕන විදියට පාක් කරලා යන අය. ඉරි කපලා තව වාහනයක් ගන්න බැරි වෙන විදියට හුඟක් සුලභව දකින්න තියෙන දෙයක්. Offering a seat to an old man. හොඳ දේවලුත් අපි දකිනවා මේ වගේ. වයසින් වැඩි කෙනෙක්ට තමුන් වාඩි වෙලා ඉන්න සීට් එක දෙන එක පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ වාහනවල. Sharing food. කෑම බෙදා හදා ගන්න එක. Keeping bags on seats in a public vehicle. පොදු වාහනයක සීට් එකකට බෑග් එකක් තියන් ඉන්න එක. අනිවාර්යයෙන්ම එතනින් පෙන්නන්නේ අපි අනිත් අය ගැන හිතන්නේ නැහැ කියලා. මොකද සීට් එකක් නැතුව හිටගෙන යන අය ඉන්නවා එතන. Jumping a queue. හරිම දුකයි කියන්නත්. මේකත් නිතරම අපි දකින දෙයක්. කොච්චර හොඳ නෑ කියලා කිව්වත්. මිනිස්සු නිතරම පොලිමේ ඉන්නේ නැතුව ඒකෙන් පිටින් ගිහිල්ලා වැඩ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. හැමෝම නෙවෙයි, හැබැයි එහෙම කරන පිරිස ඉන්නවා. Jumping a queue කියන්නේ ඒක. අපි කොහොමත් සිංහලෙන් කියන්නේ පොලිම පනිනවා කියලානේ. Spitting everywhere. ඊටම අප්‍රසන්න දෙයක්. අපි බලමු මේ posters වලින් අපිට කරන්න තියෙන activity එක මොකක්ද කියලා. Situation. Are they courteous? Cut off the irrelevant word. Reason. Courteous කියන වචනේ හැදුනේ courtesy කියන වචනෙන් කියලා අපි discuss කරා. පුතාලට මතක ඇති. Courtesy කියන්නේ noun එක, courteous කියන්නේ adjective එක. අපි අනිත් අය ගැන හිතනවද? අපි ආචාරශීලීද? අන්න ඒක තමයි courteous කියන එකේ අදහස. Cut off the irrelevant word කියන්නේ irrelevant. Relevant කියන්නේ අදාළ. Irrelevant කියන්නේ අදාළ නැති කියන එක. එතකොට අදාළ නැති වචනය yes no කියන එකෙන් අපි කපන්න ඕනේ. You have to understand the instructions properly before you attempt an activity. Reason. Reason කියන්නේ හේතුව. The first one is done for you. Look at the example. Parking a car disorderly. අපි දැක්කනේ පින්තූරේ වෙන cars දෙකක් block වෙන විදියට එකක් park කරලා තිබුණා. Are they courteous?
Now we are cutting off the irrelevant word. අදාළ නැති වචනේ yes. එතකොට අපි දන්නවා ඒක courteous නෑ. හේතුව the car has been parked blocking the way. block කරනවා කියන්නේ අවහිර කරනවා අනිත් වාහනවලට යන්න තියෙන පාර. එතන පාක් කරපු වාහන පිටිපස්සට ගන්න වෙන්නේ නැහැ කියන එක විතරක් නෙමෙයි අනිත් වාහනවලට යන්නත් ඉඩ නැහැ. යන පාරෙම තමයි පාක් කරලා තිබුණේ. What was the second one? Let's quickly look at the picture. Offering a seat to an old man. Now write down the situation with me. Is it courteous or not? Yes, it is courteous. So let's cut off the irrelevant one. අදාළ නැති එක. එතකොට ඇයි මේක courteous act එකක් කියලා කියන්නේ? හොඳ ක්‍රියාවක් කියලා කියන්නේ ඇයි? Old people are weaker than young people. තරුණ කෙනෙක්ට වඩා ශක්තියෙන් අඩුයි දුර්වලයි වයස කෙනෙක්. එතකොට තමුන් ඉඳගෙන ඉන්න සීට් එක දෙන එක හරිම courteous act එකක්. Third one, sharing food. දෝල පුතාලා හුඟක් කරන දෙයක් නේද මේක? Sharing food. Yes, it is a courteous act. It is always good to share what you have with others. මොකද්ද හේතුව? මොකද්ද හේතුව අපි මේක courteous act එකක් හැටියට හඳුන්වන්න? හැම වෙලේම අපි ළඟ තියෙන දෙයක් තවත් කෙනෙක් එක්ක බෙදා හදා ගන්න එක හොඳ දෙයක් නිසා. We have keeping bags on seats in a public vehicle as the fourth one. Keeping bags on seats in a public vehicle. Is it courteous or not? No, it is not courteous. So you cut off the irrelevant one. Reason. What's the reason? ඇයි ඒක හොඳ නැති ක්‍රියාවක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ? Other passengers have to keep on standing without a seat. වාඩි වෙන්න සීට් එකක් නැතුව අනිත් මගීන්ට දිගටම හිටගෙන ඉන්න වෙනවා. Next we have jumping a queue. It is
not a courteous act, so we cut off the irrelevant word yes. Reason, it is not fair by the people who have been waiting in the queue. ඒක හරිම අසාධාරණ දෙයක්. කාටද? පොලිමේ හුඟක් වෙලා හිටපු අනිත් අයට. Let's look at the last one. Spitting everywhere. It's definitely not a courteous act, and we can write for the reason you make the surroundings very unpleasant. If you have filled the table like this, you can move on to the next activity. Activity 3. Read the following quotes about courtesy aloud. හුඟක් ලස්සන quotes තියෙනවා. දැන් මොකක්ද මේ වචනේ පුතාලට මතකද? Give you o t e s quotes. අපි ප්‍රනවුන්ස් කරන්නේ හරියට COAT quote වගේම තමයි. Quotes. Quotation කියන වචනෙන් තමයි quote කියන කෙටි වචනය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කවුරු හරි කෙනෙක් කියපු දෙයක් අපි ඒ ආකාරයෙන්ම කියනකොට quote කරනවා කියලා කියනවා. සමහර වෙලාවට අපි ඒ කියපු කෙනා දන්නවනම් ඒ නම දාන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට අපි anonymous කියලා දානවා. ඒ කියන්නේ ඒ කියපු කියමන ප්‍රසිද්ධ කියමනක් සමාජයේ. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ හරියටම කවුද කිව්වේ කියලා. Courteous men learn courtesy from the discourteous. අපි දැන් මේ කියවන ඔක්කොම quotes හරිම වැදගත් අදහස් දෙන්නේ. මීට කලින් සාකච්ඡා කරපුවාමයි. හැබැයි ආයිමත් බලමු මොනවද මේවයි තේරුම් කියලා. මේක Persian proverb එකක්. සමහර වෙලාවට අපි කියපු කෙනාගේ නම දන්නේ නැහැ. හැබැයි එක් එක් රටවල ජනකතා වලින්, ප්‍රස්තාව පිරුළු වලින්, ආප්තෝපදේශ වලින් ගන්න දේවල් තියෙනවා. ආචාරශීලී මිනිස්සු ඒවා ඉගෙන ගන්නවා. Learn courtesy from the discourteous. එහෙම නැති අයගෙන් ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද අපි ආචාරශීලී වෙන්න ඕනේ, අනිත් අයට හොඳින් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නොකරන අයගෙන් අපිට පේනවා ඒකේ තියෙන නරක පැත්ත, නරක ප්‍රතිඵලය. එතකොට අපි හොඳ දේ කරනවා අර නරක දේ කරන අය දැක්කහම. Courtesy is the one coin you can never have too much of or be stingy with. John Wanamaker. ඒ කියන්නේ coin එකක් කිව්වහම අපි දන්නවා කාසියක්. කාසියකට තියෙනවනේ වටිනාකමක්. එතකොට coin you can never have too much of or be stingy with. ගොඩාක් තියෙන්නත් බෑ. Too much කියන්නේ පමණට වඩා වැඩියෙන්. Never have too much කියන්නේ ගොඩාක් තියෙන්න බෑ කියන එක පිළිගන්න බෑ කියන එක. මේ never කියන වචනේ තිබුණ නැත්තම් තියෙන තේරුම නෙවෙයි never කියන එක තියෙනකොට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කවදාවත් courteous කියන දේ ඕනාවට වැඩි කියලා තැනක් එන්නේ නැහැ. කොච්චර තිබුණත් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. or be stingy with. stingy කියන්නේ අපි හරිම ලෝභයි කියන්නේ. සල්ලි වීදම් කරන්න ලෝභයට අපි කියනවා stingy people කියලා.
හැබැයි අපි courtesy එක්ක එහෙම ලෝභ වෙන්න හොඳ නැහැ. සල්ලි වලට ලෝභ වෙන්න හොඳ නැහැ වගේම තමයි courtesy කියන එකට ඒ වගේ හොඳ ගතිගුණයකට ලෝභ වෙන්න හොඳ නැහැ. නිර්ලෝභීව මේ ගතිගුණය අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අනිත් අය ගැන හිතන්න ඕනේ අනිත් අයට උදව් කරන්න ඕනේ අනිත් අයට ලස්සනට කතා කරන්න ඕනේ. Now let's look at the others. An excess of courtesy is discourtesy. Japanese proverb. තවත් අදහසක් තියෙනවා ජපානයේ පමණට වඩා courtesy තියෙන එක discourtesy. ඒ කියන්නේ ඒකේ opposite විරුද්ධ අර්ථය දෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට Thomas Fuller කියනවා all doors open to courtesy කියලා. all doors open. අපි කියනවානේ දොරවල් ඇරෙනවා, අවස්ථාවල් ඇරෙනවා, opportunities open වෙනවා. මොකටද මේ courteous වුණාම කෙනෙක් ඒ අවස්ථාවල් ලැබෙනවා කියන එක. Gratitude is the most explicit form of courtesy කියන්නේ form of courtesy කියන්නේ අපි දන්නවා අපිට courteous වෙන්න පුළුවන් විවිධ ආකාර තියෙනවා. ඒ ආකාර වලින් කෙනෙකුට කළගුණ සලකන්න ස්තුති කරන්න අපිට හිතෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි courteous වෙන්න තියෙන හොඳම ආකාරය. හොඳම form එක කියලා තමයි ඒ කියමනෙන් ඒ quote එකෙන් කියන්නේ. Courtesies of a small and trivial character are the ones which strike deepest in the grateful and appreciating heart. Henry Classy. එතන කියන්නේ small and trivial කියන්නේ හුඟක් පුංචි කියන එකනේ. trivial කියනකොට සමහර වෙලාවට අපි කියන්නේ ඊ타මත්ම කුඩා කියන අදහස දෙන්න. එතකොට මේ courteous acts, courtesies කියන්නේ courteous acts of a small trivial character. සමහර වෙලාවට අපිට notice වෙන්නේ නැති තරම් trivial කුඩා වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි බලන්න ඒවායේ තියෙන impact එක, ඒවායේ තියෙන බලපෑම කොච්චර වැඩිද කියලා මේ කියමනෙන් කියන හැටි. Which strike deepest in the deepest කියන්නේ ගැඹුරටම යනවා කියන එක. කාගේ හදවතේද? Deepest in the grateful and appreciating heart. ඒ කියන්නේ හරිම කෘතවේදී ඒ වගේම appreciating කියන්නේ අගය කරනවා කියන එකනේ. යමෙක්ගේ හොඳ ක්‍රියාවක් අගය කරන කෘතවේදී කෙනෙක්ට මේ පුංචි දෙයක් වුණත් small and trivial courteous act එකක් වුණත් හුඟක්ම ගැඹුරට යනවා, හුඟක් හොඳින් ඒක අගය කරනවා, මතක තියනවා කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. Having discussed the meanings of these beautiful quotes, let's move on to our next activity. Activity 4. Design a poster on courtesy including an attractive slogan and display it. පුතාලා posters අඳින්න කැමතිනේ. විශේෂයෙන්ම චිත්‍ර අඳින්න ආසය posters අඳින්න කැමති. හැබැයි නිකම් මැඳලා බෑ. අපේ මාතෘකාවට ගැලපෙන්න ඕනේ ස්ලෝගන් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. මොකක්ද අපේ මාතෘකාව? courtesy. මොකක්ද attractive slogan එකක් කියන්නේ? පුතාලට අපි දැන් කියපු වගේ quote එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි pupils book එකේ කතා කරනකොට ඉගෙන ගත්ත caption එකක්, හොඳ කියමනක් ගන්න පුළුවන් caption එකක් විදියට මෙතන උදාහරණයක් තියෙනවා show concern for others. අනිත් අය ගැන තමුන් හුඟක් හිතනවා, ඒගොල්ලෝ ගැන අපි උදව් කරන්න කැමති, ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් උදව් කරන්න කැමති කියන දේනේ මේ concern එක පෙන්නනවා කියන්නේ. show concern for others කියන ස්ලෝගන් එක තමයි මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. වයෝ වෘද්ධ කෙනෙක්ට පාර පනින්න උදව් කරන කෙනෙක් අපිට පේනවා. එතකොට ඊටාම polite විදියට, ආචාරශීලී විදියට උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලාත් ඒ කෙනා අහනවා. may I help you? දැන් බොහොම නිර්මාණාත්මක විදියට හිතලා ලස්සන චිත්‍රකුත් එක්ක පුතාලා post එකක් ඇඳලා classroom එකේ නැත්නම් පුතාලගේ classes තියෙන section එකේ display කරන්න පුළුවන්. We have a story once again. Can you remember the story about the old wizard and the young wizard? Not a young wizard. He was a teacher. පුතාලට මතකයි රජ කෙනෙක්ට young wizard කෙනෙක් කියලා හිතුවට ටීචර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා දුන්න විසඳුම. ඒ වගේ එකක්ම නෙවෙයි මේක. හැබැයි පොඩි ස්ටෝරි එකක්.
ස්ටෝරි එකක් කියවලා කොහොමද ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ කියන ස්කිල් එක තමයි අපි මේ ඇක්ටිවිටි එකෙන් දියුණු කරගන්නේ. A small story, but it has a big message. Read the story and answer the questions. The King and the Monkey. එකට ගැලපෙන දෙන්නෙක් නෙවෙයි මාතෘකාව ඉන්නේ. අපි බලමු කතාවේ මොකද වෙන්නේ කියලා. Once there was a king who had a pet monkey. සුරතලෙක් හැටියට වඳුරෙක් ඇති කරා රජතුමා. It was treated royally and moved freely in the king's palace. දැන් සුරතල් සතෙක් නිසා හුඟාක්ම නිදහසේ රජමාලිගාව ඇතුලේ ඇවිදින්න යාට අවසර තිබුණා. Treated royally. රජමාලිගාවක නිසා රජ සැප එක්ක තමයි හිටියේ මංකි කෙනෙක් වුණාට. It was also allowed to enter the king's personal rooms which were closed even for the most trustworthy servants. Allowed to enter කියන්නේ ඇතුල් වීමට අවසර තිබුණා රජතුමාගේ personal rooms පෞද්ගලික කාමරවල පවා. ඒවා වහලා තිබුණේ even for කියන්නේ කාටද? Trustworthy servants. ඉතාම විශ්වාසදායී සේවකයන්ටවත් ඇතුල් වෙන්න බැරි කාමරවලට මේ monkey pet monkeyට යන්න ඉඩ තිබුණා. අවසර තිබුණා. One afternoon, the king was asleep and the monkey was in his room. දැන් රජතුමා නිදාගෙන ඉන්නකොට monkey හිටියා room එකේ. All of a sudden. දැන් පුතාලත් කතාවක් ලියනකොට මෙන්න මේ වගේ expressions පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එක පාරට මොකක් හරි වුණා කියලා කොහොමද කියන්නේ? All of a sudden. A fly came into the room and sat on the king's chest. මැස්සෙක් ඇවිල්ලා කිංගේ පපුව උඩ හිටියා. The monkey swayed it away. මෙහෙම මැස්සව එලවන්න හැදුවා. But the fly returned back to the king's chest. ආපහු මැස්ස කිංගේ පපුව උඩටම ආවා. The monkey got very angry. හොඳටම තරහ ගියා. It took the sword and started chasing the fly with it. දැන් බලන්න කරන්න හදන දේ අතින් හුලං ගහලා වගේ එලව ගන්න බැරි වෙච්ච නිසා ගත්ත කඩුවක් sword එකක්. ඒකෙන් තමයි දැන් මේ මැස්සව එලවන්න යන්නේ. පුතාලට තේරෙනව නේද දැන් මොකද්ද මේ කතාවෙන් කියන්න යනව ඇත්තේ කියලා? පමණට වඩා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ආයුධයක් උපකරණයක් තමයි අරන් තින්නේ පුංචි මැස්සෙක් වෙලවන්න නේද? When the fly sat on the king's chest again, ආපහු මැස්ස ඇවිල්ලා කිංගේ පපුව උඩට ඉඳගත්තට පස්සේ පපුව උඩින් ඉඳගත්තට පස්සේ the monkey hit the fly with all his might. All his might. With all his might කියන්නේ මුළු ශක්තියම පාවිච්චි කරලා දැන් මංකිට ඇටැක් කරා. හැබැයි ඇටැක් කරේ මොකෙන්ද? අතේ තිබුණ sword එකෙන්. The fly flew away, but the king was severely wounded. මැස්ස නම් ගියා. හැබැයි මොකද්ද ප්‍රතිඵලේ? කඩුව නිසා රජතුමා ඉතාමත්ම බරපතල ලෙස තුවාල වුණා. Severely wounded. Now let's look at the questions. We have a set of very simple questions to answer. How was the monkey treated by the king? Can you remember we read that word in the first paragraph? It was treated royally. You can write it. How many characters are there in the story? There is the king, the monkey, and the fly. Only 3 characters. Did he allow his servants to enter his personal rooms? එක කිව්වා අපි even the most trustworthy servants. විශ්වාසවන්තම සේවකයන්ටවත් එන්න දුන්නේ නැහැ කියලා අපි කියෙව්වා.
No. Who was with the king when he was asleep? One afternoon the king was asleep and the monkey was in his room. What did the fly do after coming into the room? Fly කාමරයට ඇවිල්ලා මොකක්ද කරේ? It sat on the king's chest. According to the story, who is to be blamed for the incident? දැන් අපිට කතාවේ පැහැදිලි වුණා කවුද වැරද්ද කරේ කියලා. වැරද්ද කරේ නම් මංකි තමයි නේද? මොකද මැස්සා වෙලවන නුසුදුසු ආයුධයක් පාවිච්චි කරා. හැබැයි බ්ලේම් කරන්න පුළුවන්ද මංකි? කියන්නේ සතෙක් නිසා. මොකද තර්කානුකූලව හිතලා යමක් කරන්න බෑ. එතකොට මෙතන අපිට පේනවා රජතුමා විශ්වාසදායී සේවකයෙක්ටවත් එන්න දෙන්නේ නැතුව කාමරේට මේ පෙට් මංකිව තියන් හිටපු එකේ තමයි වැරද්ද තියෙන්නේ කියලා. නුසුදුසු පුද්ගලයෙක් තමයි ලං කරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. So we can say that even if this was done by the monkey, who is to be blamed? The king. Narrate the story using your own words. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කතාවේ සමහර තැන්වල තිබුණනේ ටිකක් අමාරු වචන. ඒ වචන අයින් කරලා අපිට මේ කතාව සරල විදියට කියන්න පුළුවන්. Act out the story in the class. ස්ටෝරි එක රඟපාලා පෙන්වන්න කියලා තියෙනවා. ඒක නම් ඉතින් ක්ලාස් එකේදී ළමයිත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි කරන්න පුළුවන්. අපි මේක narrate කරන විදිහ බැලුවොත් මෙතන තියෙන දේවල්ම තමයි හැබැයි ඊට වඩා පොඩ්ඩක් කෙටි කරලා සරලව කියන්න පුළුවන්. Once there was a king, he had a pet monkey, he treated him very well and the monkey freely moved about in the palace. He was allowed to go into the king's room. Even the servants were not allowed by the king. One day, the king was sleeping in his room and even the monkey was there in the king's room. A fly came into the room and then it sat on the king's chest. Then first the monkey tried to chase the fly. He could not do it properly because the fly came back and sat on the king's chest. Then the monkey thought of somehow chasing the fly away and took a sword. After that, he hit the fly with the sword. Since the fly was on the king's chest, what happened was the king got severely wounded. Even if the fly flew away, the king got severely wounded. ඒ වගේ සරල විදිහකින් ඒ කතාවේ අවශ්‍යම කොටස් ටික මගහරින්නේ නැතුව කියන්න පුළුවන්, ඇක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. Use the contracted forms and write sentences is your activity 6. When you say contracted forms, the first thing that has to come to your mind is an apostrophe. ඕනම contracted form එකක් ලියන්න අපිට මේ apostrophe එක ඕන වෙනවා. අපි කරපු contracted forms කිහිපයක් මතක් කරගෙන බලමු. අපි he will කියන එකට heal කියලා කිව්වා. I have කියන එකට
I've කියලා කිව්වා. We'll start from number 1. The doctor told me that I would be better soon. මෙතන මොකක්ද අපි contracted form එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ? I would. එතකොට අපි ඒක ලියනකොට I apostrophe D වෙනවා. The doctor told me that I'd be better soon. මම හොඳින්ම ඉතාම ඉක්මනින් හොඳ වෙයි කියලා ඩොක්ටර් කිව්වා. Do not disturb us. We are better here. එතන පුතාලා දැක්ක නේද? Contracted form එක දාන්න තැන් දෙකක් තියෙනවා කියලා. So let's write now. Don't disturb us. We are better here. We apostrophe R-E better here. We have enough space and we are about to start drama practices. Again, you can see two places. We have and we are. We've enough space. ඉඩ තියෙනම ඇති තරම්. And we are about to start. පටන් ගන්න ඕන මෙන්න. We are about to start. We apostrophe R-E drama practices. නාට්‍ය පුහුණුවීම් කටයුතු. Then we have Kasun says that he is too busy. There is only one place to use a contracted form. And let's rewrite the sentence with the contracted form. My dog does not like plantains. In that, you get does not to be shortened. And we'll write a few more examples which we did not see here. She'll be reading the story aloud. එයා ශබ්ද නගා කතාව කියවයි. We also can write, they are not happy. About the new tenant. Since we already have doesn't in these examples, we'll write one using don't. Some children don't like some children. එතකොට ළමයි කිහිප දෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන්
හුඟක් ළමයි අකමැති දෙයක් ලියන්න බෑ. some children කියලා ලියනකොට සාමාන්‍යයෙන් ළමයි කැමති. හැබැයි සමහර ළමයි විතරක් අකමැති. අන්න ඒ වගේ දෙයක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. some children don't like ice cream. Now what are the words we used here? She will. This is she'll. This is they are. And this is do not. You can write a few more examples from the contracted forms we learnt. And now we are starting activity 7. Fill in the blanks with the plural form. Fill in the blanks with plural forms of collective nouns. We did how to pluralize uncountable nouns. Quantifiers තියෙනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි ඒවා plural විදියට ලියනකොට අපිට s වගේ දේවල් add කරලා කරන්න බෑ. හැබැයි අපි quantity එක ප්‍රමාණය දක්වන expression එක තමයි plural කරන්නේ. We have the phrases a packet of tea, a herd of elephants, a heap of stones, a team of players, a pair of shoes. Now let's pluralize them in our answers. The pictures with blank in the jungle won the first prize in the art exhibition. පළවෙනි ත්‍යාගය ලැබුණලු චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයේ මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? Herds of elephants. The pictures with herds of elephants. Ali Ranchu. How many blank are there in the tournament? මේ තරඟාවලියේ මොනවද තියෙන්නේ? කීයක්ද කියලා අහනවා. Team of players. ඒ කියන්නේ players කියන්නේ තරඟකරුවෝ. Team එකක් කියන්නේ කණ්ඩායමක්. A team of players is singular. So what's the plural? Teams of players. How many teams of players? Are there in the tournament? There are 2 blank near the flower bed. මල් පාත්තිය ළඟ මොනවද තියෙන්න පුළුවන්? A heap of stones කියන එක pluralize කරන්න පුළුවන් එතන. 2 heaps of stones. There was a grand sale at the shoe shop. Sale එකක් තියෙනවා shoe shop එකේ අඩුවට විකුණන මිල අඩුවෙන් විකුණන. We can buy many. Shall we go? මෙතනින් පැහැදිලි sale එක මොනවද? සපත්තු. A pair of shoes. එතකොට අපිට ඒක pluralize කරන්න පුළුවන් මේ විදියට. We can buy many pairs of shoes. Many pairs. සපත්තු කොටන් ගොඩක්. Did you buy 2 blank? Now we have used herd of elephants, heap of stones, team of players, pair of shoes. So we can use this in plural form. Did you buy 2 packets of tea? And the question mark is given. And activity 8 is based on some pictures. What do you have to notice here? Pictures තිබුණට මොනවද මේ වෙන්නේ කියන එකෙන් අපිට තේරෙනවා activity එකෙන් අපිට කරන්න කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Study the pictures and write the instructions to post a letter. Write the instructions.
ලියුමක් තැපැල් කරන විදිහ ගැන instructions උපදෙස් අපිට ලියන්න වෙනවා. ඒක කරන්න ඕනේ අනුපිළිවෙලින්. එතකොට අපි අනුපිළිවෙලින් ලියනවට සීක්වන්ස් එකකින් අපි කරන දේ ලියනවට අපි පුරුදු වුණා. ඒ කියන්නේ first, then, finally, next වගේ වචන පාවිච්චි කරලා තමයි ඒක කරන්නේ. අපි දැන් බලමු ඉස්සෙල්ලා මේ pictures වල තියෙන දේවල්. ඊට පස්සේ අපි activity එක කරමු. මේ විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා first මුලින්ම. then කියන්නේ ඊළඟට. next කියන්නේත් in පසු කියන එක. and then කියලා ඊටත් පස්සේ පියවර කියන්න පුළුවන්. finally කියලා අවසාන වශයෙන් මොකද කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. So first of all, obviously, you have to write the letter. Otherwise, what are you going to post? So you first write the letter, and then what is happening here? You put the letter inside the envelope, and then you seal it. අපේ envelope එක ඇතුළට දාලා එක seal කරනවා. You have to write the address after that. කොහාටද යන්න ඕනේ කියන එක අපි envelope එකේ ලියනවා. ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? You paste a stamp. And finally, what you have to do it is to put it inside a letter box. Now let's write. First, write the letter. Then, put it inside an envelope and seal it. Next, write the address. On the envelope. And then what do you have to do? You have to paste the stamp. You can be clearer if you write paste the stamp in the correct place. And finally, අන්තිමට මොකද්ද කරන්නේ? Put the letter into the post box. තැපැල් පෙට්ටියට letter එක දානවා. Shall we read the instructions according to the order with the sequence markers? First, write the letter, then put it inside the envelope and seal it. Next, write the address on the envelope and then paste the stamp. Finally, put the letter into the post box. Activity 10. Read the following tongue twisters aloud and find more. අපි tongue twisters pupils book එකේ activities වලත් කියවුවා. ඒ වගේම අමතර tongue twisters උත් කරා. අපි දැන් මෙතන තියෙන ඒවත් බලමු. පුතාලට අමතක වෙලා නම් මම මතක් කරලා දෙන්නම්. tongue twisters කරන්නේ pronunciation practice එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ අපි වචන හොඳින් confidently හරියට ශබ්ද කරන්නේ කොහොමද? පැහැදිලිව ශබ්ද කරන්නේ කොහොමද කියන එක පුරුදු වෙන්න තමයි tongue twisters කියන activity එක තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා Swan swam over the pond, ice cream swim
swan, swim. You scream, swan swam back again. We all scream, well swam, swan. ඒ ටික ටිකක් වේගයෙන් කිව්වොත් තමයි හරියටම tongue twisters practice කරන විදිහට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Swan swam over the pond. I scream, swim, swan, swim. You scream, swan swam back again. We all scream, well swam, swan. I scream, you scream, we all scream for ice cream. That is very easy. You can say it faster. Now let's practice. I scream, you scream, we all scream for ice cream. And now we have another one. The great Greek grape growers grow great grapes. So you have the gr sound with different vowel sounds. Can you see? It's the same gr sound with different vowel sounds. The great Greek grape growers grow great Greek grapes. Now you have to say that many times, then you will practice more. The great Greek grape growers grow great Greek grapes. The great Greek grape growers grow great Greek grapes. ඒ විදිහට කීප සැරයක් කියලා practice කරනකොට අර වේගය ගන්න පුළුවන්. Now we are doing a crossword puzzle. අපි pupils book එකේ හුඟක් වචන ඉගෙන ගත්තා considerate කියන theme එක යටතේ. අනිත් අයට උදව් කරන්නේ කොහොමද? අනිත් අය හිතන විදිය අපිට දැනෙන්නේ කොහොමද? අපි කොහොමද යම් කිසි සිටුේෂන් එකක් දැක්කහම ඒ තැනට සුදුසු විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ නිකම්ම ක්‍රියාත්මක වීමක් නෙවෙයි. අනිත් අය ගැන සංවේදීව හිතලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? ආචාරශීලී වෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ තීම් එක යටතේ තමයි මේ වචන ඔක්කොම තියෙන්නේ. හැම එකක්ම පුතාලගේ pupils book එකේ activities වල reading comprehension passages වල වැඩියෙන්ම තියෙනවා. Now let's try to fill in the blanks. හුඟක් උදව් කරලා තිනවා පුතාලට මැද්දේ වචන දීලා. ඒ නිසා ලේසි වෙන්න ඕනේ. දැන් මේක 1 2 3 order එකට පුරවන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. ලේසි වචන කලින් පුරවන්න පුළුවන්. What do you call these? You call them clues. Across කියන්නේ හරහට තියෙන වචන වලට දීලා තියෙන clues. Down කියන්නේ පල්ලෙහාට දීලා තියෙන වචන වලට තියෙන clues. අපිට මෙතන තියෙනවා fill in the blanks. විදිහට දීලා ඒ වචන ටිකක් ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඒවා. අපි බලමු ඒවා මොනවද කියලා. අපි බලමු දැන් මේ clues මොනවද කියලා. මේ ලේසියෙන්ම තියෙන ඒවා තමයි fill in the blanks. විදිහට තියෙන clues. Number 8. Others as you want to be treated. ඔබ යම් කෙනෙක් ඔබට සලකන්නේ කොයි විදිහටද? අන්න ඒ ආකාරයටම තමයි ඔබ කැමති තව කෙනෙක් කොයි විදිහට සලකනවටද? ඒ ආකාරයටම අපි ඔවුන්ටත් සලකන්න ඕනේ. ඒ අදහස පුතාලට මතකයි. අපි හුඟක් කතා කරා. So it is treat. Treat others as you want to be treated. මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? We must blank others whenever they need it. අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? හැම වෙලාවෙම මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් අපි උදව් කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වනේ. Help. We have to understand how other people අපි අනිත් අයගේ මොනවද තේරුම් ගන්න ඕනේ. හැඟීම්. අනිත් අය හිතන විදිය, අනිත් අයට දැනෙන විදිය. ඒකට අපි කියනවා how other people feel කියලා. Let's start with these 3 easy words. First one is 8 down. And here we go. T-R-E-A-T. Treat others as you want to be treated. And 9 down, we said help. And 10 down, we have feel. Here we have found another word. 2 letters are given, another letter is found. So we know this word now.
used this so many times when we discussed reading passages, dialogues, and also stories. 5 across. Let's see the clue, expressing agreement or support. So we write positive. අපි හරිම ධනාත්මක විදියට සමාජය ගැන හිතුවොත් තමයි courteous විදියට හැසිරෙන්න හිතෙන්නේ. ටිකක් තරහෙන් නෙගටිව් විදියට හිතන කෙනෙක්ට හිතෙන්නේ නැහැ නේ ආචාරශීලීව කතා කරලා උදව් කරලා ඉන්න. So being positive is very important. And where else did we learn this word? If individuals become courteous, it will create a positive impact on the society. ඒ විදිහට කිව්ව මතකයි නේද? එක එක්කෙනා courteous වුණොත්, considerate වුණොත් ඒක බොහොම ධනාත්මක විදිහට සමාජයට බලපානවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. And another word which we used so many times is for across. Having or showing good manners and respect for the feelings of others. So that is polite. And here we have got an extra letter for the letters given already. 7 down, starting from C, and there is a T somewhere in the middle, and we have found another letter S. Let's look at the clue. 7 down. Polite behavior that shows respect for other people. And that's courtesy. Then we found another letter for 2 across. And that letter has 2 E's in the middle and at the end. මැද්දෙත් E එකක් තියෙනවා, අන්තිමටත් E එකක් තියෙනවා. First letter එක C. එතකොට තවත් අකුරක් හම්බ වෙච්ච නිසා මේක දිගයි වුණාට හරිම ලේසි. අනිත් හේතුව මොකද්ද මේක ලේසි වෙන්න? අපි ඉස්සෙල්ලා clue එක බලමු. Always thinking of other people's wishes and feelings, careful not to hurt or upset others. අනිත් අය ගැන හිතනවා, අනිත් අයව upset කරන්න, කලබලයටපත් කරන්න කැමති නෑ. That is our theme, considerate. අපේ යුනිට් එකේ මාතෘකාවක් නිසා අමතක වෙන්නේ නැහැ. What else can we find now? We have 6 down, a word starting with M. Behavior that is considered to be polite in a particular society or culture. බොහොම ආචාරශීලී හැසිරීමක්. We call them manners. And we found a letter for 1 across, a word starting with T. Of a good enough standard or quality. Decent. We have 1 more left, which is 3 across. Showing or feeling respect. And that is respectful. And now you can see the completed crossword puzzle clearly in this section. So these are the words which we learned and used so many times. You can make use of these words when you speak, when you write essays, and when you give speeches. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වචන ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඒවා තේරුම් වලින් දැනගත්ත විදිහට අපි හොඳට ඒ විදිහට ඉන්නත් සමාජයේ පුරුදු වෙන්න ඕනේ.
And that is the last activity we have for your workbook. This is an extra activity we did based on the words we learnt in the pupils book. workbook එකේ තිබුණ activities ඔක්කොම පුතාලා කරන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. If you practice more, you will be able to work in a very confident way.